Want to speak real Swahili from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at swahilipod101.com. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Mwanamume na mwanamke wanaongea. Mwanamume ana miaka mingapi sasa? Sikukuu yako ya kuzaliwa ni hivi karibuni sana. Ndiyo, ni siku baada ya kesho. Unaenda kuwa na miaka ngapi? Nageuka miaka 60. Hongera. Wacha tusherehekee. Asante sana. Nashukuru sana. Mwanamume ana miaka mingapi sasa? Mwanamume na mwanamke wanaongea. Mwanamume ana miaka mingapi sasa? Sikukuu yako ya kuzaliwa ni hivi karibuni sana. Ndiyo, ni siku baada ya kesho. Unaenda kuwa na miaka ngapi? Nageuka miaka 60. Hongera. Wacha tusherehekee. Asante sana. Nashukuru sana. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Mwanamume na mwanamke wanaongea. Ni saa gani wanalotazama na ni saa ngapi? Je, unajua saa? Samahani, nimesahau saa yangu leo. Naona. Ninatarajia kama tunaweza pata treni. Ala, kuna saa katika kiingilio cha kituo. Sawa. Alaa, treni linakuja kwa dakika 5. Hilo ni treni la saa 4, sivyo? Ndiyo. Itatubidi tuharakishe. Ni saa gani wanalotazama na ni saa ngapi? Mwanamume na mwanamke wanaongea. Ni saa gani wanalotazama na ni saa ngapi? Je, unajua saa? Samahani, nimesahau saa yangu leo. Naona. Ninatarajia kama tunaweza pata treni. Ala, kuna saa katika kiingilio cha kituo. Sawa. Alaa, treni linakuja kwa dakika 5. Hilo ni treni la saa 4, sivyo? Ndiyo. Itatubidi tuharakishe. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Mwanamume na mwanamke wanaongea. Ni watu wangapi kwa jumla wanakuja kwa karamu? Karamu itafanyika kesho. Nani anakuja kwa karamu? Sisi wawili, marafiki zangu wawili na mwalimu. Kwa jumla tutakuwa 5. Oh, mwalimu anakuja na mke wake. Sawa. Ni watu wangapi kwa jumla wanakuja kwa karamu? Mwanamume na mwanamke wanaongea. Ni watu wangapi kwa jumla wanakuja kwa karamu? Karamu itafanyika kesho. Nani anakuja kwa karamu? Sisi wawili, marafiki zangu wawili na mwalimu. Kwa jumla tutakuwa 5. Oh, mwalimu anakuja na mke wake. Sawa. In this lesson, we'll learn some of the most common greetings used in Kenya. Uko tayari? Are you ready? Tuanze! So let's get started. The most commonly used informal greeting is habari. Habari. Habari means hi or hello. We use it when we meet people. We can use this greeting with friends or relatives, but also with people we don't know. We used this phrase in lesson 1. Do you remember? And do you remember what the formal way of greeting people is? Shikamoo. Shikamoo.
Do you also remember that habari can be used both in formal and casual settings? During the evening, we say habari ya jioni. Habari ya jioni. Jioni is Swahili for evening. So, habari ya jioni means good evening. Habari and habari ya jioni are used when we meet someone, but when we leave, we don't say these greetings again. Instead, when living in both formal and informal situations, Kenyan people say kwaheri. Kwaheri. Kwaheri means goodbye. Finally, in Swahili, we have an expression meaning see you soon that can be considered both formal and informal. Tuonane tena. Tuonane tena. Now you can greet people in many different ways in Swahili. Let's review them all again. When greeting someone in an informal way, remember to say habari. When greeting someone in a formal situation, you say shikamoo. When living in either a formal or informal situation, say tuonane tena. It's easy, isn't it? Now, it's time for Medina's insights. In formal situations, Kenyans commonly greet each other by shaking hands. But if we meet someone we are very friendly with, we hug each other. Don't be afraid to do it with your Kenyan friends. It's normal. Want to speak real Swahili from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at SwahiliPod101.com. And in this first lesson, you're going to learn how to introduce yourself in Swahili. You learn both an informal and formal way to do it. But unlike many other languages, there is not a very big difference between informal and formal speech in Swahili. First, let's see how Kenyan people introduce themselves in an informal situation. Habari, mimi ni Medina. Nina furaha kukutana na wewe. Hi, I'm Medina. Nice to meet you. Habari, mimi ni Medina. Nina furaha kukutana na wewe. Let's break it down. Start with the greeting. Habari, then mimi ni, which is followed by your name. Next, say the phrase, Nina furaha kukutana na wewe. Nice to meet you. Altogether, it is, Habari, mimi ni Medina. Nina furaha kukutana na wewe. And now, let's see the same sentence in formal speech. Shikamoo. Jina langu ni Medina Maraka. Nina furaha kukutana na wewe. Hello, my name is Medina Maraka. Nice to meet you. Shikamoo. Jina langu ni Medina Maraka. Nina furaha kukutana na wewe. So, what has changed from the previous introduction? Let's take a closer look at these together. It's important to note that habari can be used in both casual and formal settings. However, it is more formal and respectful to use the word shikamoo, especially when addressing an older person. Shikamoo implies good day or simply hello. You will notice that the section mimi ni for I am changes to jina langu ni Medina for my name is Medina. During a formal self-introduction, it is advisable to mention your last name. So, I will say, my name is Medina Maraka. Here, you'll say your full name. Finally, Nina furaha kukutana na wewe is the same for both. This phrase means, nice to meet you. One more time. The informal way to introduce yourself in Swahili is, habari. Mimi ni Medina. Nina furaha kukutana na wewe. And the formal way to introduce yourself is shikamoo. Jina langu ni Medina Maraka. Nina furaha kukutana na wewe. Now, it's time for Medina's insights. When introducing yourself, it's a good habit to shake hands. Usually, the right hand is slightly supported by the left hand. If you're concerned about politeness, a slight bend forward while shaking the hand adds a sign of respect in the Kenyan business world. However, if you speak too formally, people will think you sound unnatural. In Kenya, simplicity is best.
In this lesson, we are going to learn how to use good manners when we thank people. Are you ready? Let's get started. There are several ways to thank someone, but let's start with the easiest. It's just one word. Asante. Asante. As you may have guessed, asante means thank you. When saying thank you very much, you just need to add the word sana. Asante sana. Asante sana. Sana means a lot. So, asante sana is just like saying thank you very much. In the last lesson, we talked about the informal and formal ways of speaking Swahili, but asante will work in both situations, so there's no need to worry. So how do you reply to thank you in Swahili? It's easy. There are two ways of doing it. The main way is to say karibu. This means you're welcome. Karibu. Literally, this phrase means welcome. The other way to say you're welcome is the expression kamwe. Kamwe. Literally, this phrase means not at all or never mind. You use this when you think that there's no need to be thanked. So it's like saying, don't mention it. So when someone says asante to you, you can simply reply with karibu or kamwe. Now, it's time for Medina's insights. If you're not sure about whether to use asante or asante sana, keeping it simple is always your safest bet. You don't have to worry about formal or informal situations. Asante can be used with just about anyone, anywhere, and at any time. Habari yako? Mzuri sana. Uko mzima? Niko mzima kabisa, asante. Habari ya asubuhi. Mzuri mwenzangu, lakini nilikuona wapi? Kwa majina naitwa Fatuma Ali. Nami naitwa Mohamed Njoroge. Niko na furaha kukujua. Nimefurahia pia. Nimetumwa na rafiki yako nije nikuone. Haya basi, nikusaidiaje? Asante sana kwa kuja kuniona hospitalini. Karibu sana. Nilivyosikia umejifungua mapacha, niliamua lazima nije. Nashukuru. Nimekuletea zawadi. Zingine za hawa watoto na zingine zako. Asante sana mwenzangu. Nashukuru. Tafadhali, naomba ujue umenikanyaga. Oh, mimi? Ndiyo, kwa vidole za mguu. Pole sana. Habari yako? Mzuri sana. Mna chakula ama kinywaji kilicho tayari? Ndiyo. Nikupakulie nini? Je, mna chai ya maziwa? La, lakini tunayo kahawa ya maziwa. Sawa. Nitakuita baadaye. Nipe muda kidogo. Sawa. 10 questions you should know. Welcome and have fun. Jina lako ni nani? Jina lako ni nani? What's your name? To answer that, you'll say, Jina langu ni Medina. If you're Juma, you'll say, Jina langu ni Juma. My name is Juma. Uhali gani? Uhali gani? How are you? To answer that, you'll say, Njema, I'm fine. Or fine. Uhali gani fine, I'm fine. Ulizaliwa wapi? Ulizaliwa wapi? Where are you from? To answer that, I'll give the name of my country. Kenya. Ulizaliwa wapi? Kenya. If you're born in the United States, you'll say, America. Ulizaliwa wapi? America. Siku yako ya kuzaliwa ni lini? Siku yako ya kuzaliwa ni lini? When is your birthday? To answer that, you'll say, siku yangu ya kuzaliwa ni Aprili tarehe 3. My birthday is April 3rd. Unaishi wapi?
Unaishi wapi? Where do you live? Ninaishi Nairobi. I live in Nairobi. Nairobi is quite a big place. Actually, it's a province in itself. So you won't say you're living in the whole Nairobi. We have to be specific. So if you live in Lang'ata, you will say, Ninaishi Lang'ata. That is when we will assume you're in Nairobi and you're talking within people in Nairobi. They will understand where Lang'ata is. But if you're out of Nairobi, you'll say, Naishi Nairobi Lang'ata, to just be specific. Unafanya kazi wapi? Unafanya kazi wapi? Where do you work? To answer this, you'll say, Jijini Mombasa. Again, Jijini Mombasa. Mombasa is the name of the place. Jijini means town. So if you're working in Kisumu, you'll say, Jijini Kisumu. Just to be specific. I work in Mombasa. I work in Kisumu. Ulijifunza wapi Kiswahili? Ulijifunza wapi Kiswahili? Where did you learn Swahili? For that, you can answer by saying, katika swahilipod101.com. From swahilipod101.com. Je, unapenda chakula cha Kenya? Je, unapenda chakula cha Kenya? Do you like Kenyan food? To answer that, you will say, Ndio, napenda. Yes, I love it. Yes, I like Kenyan food. In Kenya, we have varieties of food, and I'm sure you like it. The most staple food in Kenya is ugali. Ugali is like cornbread. It's made from white flour, white corn flour. It's not very hard. Something like rice, but in the flour form, but cooked. You don't eat the flour, it's cooked. So it's cornbread. Now you eat cornbread with different kinds of stews. You can eat it with bean stew, beef stew, name any kind of stew. And then we also have vegetables. I'm sure you'll like it. Try it out. Umeshawahi kuwa Kenya? Umeshawahi kuwa Kenya? Have you been to Kenya? You can answer this by saying, Hapana, ni mara yangu ya kwanza. No, it's my first time. This is a very common question to tourists who visit Kenya. So be prepared. And it will really sound cool if you can answer in Swahili. Hapana, ni mara yangu ya kwanza. Hii unauza pesa ngapi? Hii unauza pesa ngapi? How much is this? To answer that, you can say, shilingi 10 za Kenya. 10 is the price. So you can keep changing that and say, shilingi 50 za Kenya. 50 shillings, Kenya shillings. This will be a very useful phrase to use when you're going shopping. Of course, I'm sure you're going to buy souvenirs for your family members back in your country. So having this word on your fingertips will be very useful.